This conference will now be recorded. నేను కొంచెం స్లోగానే వెళ్తున్నాను ఈ మధ్య. వెరీ సూన్ కొంచెం ఫాస్ట్ ట్రాక్ అవుతుంది. నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తాను కమింగ్ డేస్లో. జస్ట్ మీకు అలవాటైనంత వరకు స్లోగా చెప్తాను. సో లాస్ట్ టైం మనం ఏం చేసాము, మనం యూజర్స్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ హోమ్ డైరెక్టరీస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఓకే, ఇవన్నీ చూసాం. యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హోమ్ డైరెక్టరీలో యూజర్ నేమ్తో ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ వి అబ్జర్వ్డ్, దట్ ఈస్ ఫైన్. టుడే మనం ఏం చేద్దామంటే హౌ టు క్రియేట్ గ్రూప్స్ అండి. గ్రూప్స్ మనకి గ్రూప్స్ అనేవి, గ్రూప్స్ చూడాలి అంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్స్ చూడాలి అంటే మనకి గ్రూప్ అనే ఫైల్ ఉంటుంది ఈటీసీ ఫోల్డర్లో. సో చూడు, సూపర్ యూజర్ అవుదాం. సో క్యాట్, నేను గ్రూప్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేయాలి కదా. సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, మీరు ఈటీసీకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎల్ఎస్ చేసి ఇక్కడ గ్రూప్ అనే ఫైల్ చూస్తే ఇక్కడ గ్రూప్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఇందులో కంటెంట్స్ ఉంటాయి. ఇలా అయినా చూడొచ్చు, గ్రూప్ ఇలా అయినా చూడొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ EC2 యూజర్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తారో మనకి యూజర్తో ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఒక గ్రూప్ కూడా అదే నేమ్తో క్రియేట్ అవుతుంది. EC2 యూజర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ యూజర్ అనమాట. గ్రూప్ కూడా అదే నేమ్తో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ రామ్ అని క్రియేట్ చేస్తే గ్రూప్ నేమ్ కూడా రామ్ అని క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఓపెన్, మీరు ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యి బయటికి వచ్చేసి మీరు ఫోటోలోకి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ క్యాట్ ఈటీసీ గ్రూప్ అని కూడా డైరెక్ట్గా అంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. సో మీరు అక్కడే రూట్ ప్రాంప్ట్ దగ్గరే ఉంటారు, కంటెంట్ చూడొచ్చు. మీరు ఈటీసీ ఫోల్డర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, తర్వాత గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. గ్రూప్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ గ్రూప్. క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్ గ్రూప్. ఓకే, సో గ్రూప్ యాడ్, యూజర్ యాడ్ అంటాం కదా, అట్లాగే యూ టు సే గ్రూప్ యాడ్ అండ్ గ్రూప్ నేమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ గ్రూప్ యాడ్ డీబీ టీమ్. ఒక డీబీ టీమ్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ గ్రూప్ యాడ్ డీబీ టీమ్. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ క్యాట్ గ్రూప్లో వెళ్ళి చూద్దాం ఏమున్నాయి. చూడండి, డీబీ టీమ్ క్రియేట్ అయింది, ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది, రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఈ గ్రూప్లో ఒక యూజర్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ యాడ్ ఏ యూజర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక యూజర్ యాడ్ చేద్దాం, సే జాన్. ఓకే, యూజర్ యాడ్ జాన్. యాడ్ ఏ యూజర్, create a user and add the user to the group. జాన్. సో దీన్ని మనము ఒక గ్రూప్కి పాస్వర్డ్ కూడా యాడ్ చేయండి. జాన్ ఈజ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేయండి. తర్వాత ఈ యూజర్ని గ్రూప్కి యాడ్ చేయాలి. యాడింగ్ ద యూజర్ టు ద గ్రూప్. ఎలా చేస్తాము? సో డాలర్ ప్రాంప్ట్ యూజర్ మాడ్ అంటే మోడిఫికేషన్ అనమాట. -AG. ఏ అంటే ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాడ్, G ఫర్ గ్రూప్. యాడింగ్ యూజర్ టు a group. Okay, so group name and username. So user mod
-ag, ఇప్పుడు గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి DB team, యూజర్ పేరు ఏంటి జాన్, రైట్. ఇది మనం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రైట్. ప్రజెంట్ యూజర్ని యాడ్ చేసామా, చేయలేదు. పాస్వర్డ్ జాన్, I will say John123, John123. So is added now, user is created now. So users ఎక్కడ చూడొచ్చు మనం, ఒక్క నిమిషం అండి. యూజర్ ఎక్కడ చూడొచ్చు మనం, /etc cat etc పాస్వర్డ్, రైట్. ఇక్కడ చూడండి జాన్ ఉన్నాడు, రైట్. ఈజ్ జాన్. అండ్ what else information is we are seeing here. So EC2 user is a default user, you see. EC2 user is a default user, right. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాం. వన్ ప్లీజ్, రైట్. తర్వాత బిఫోర్ దాట్ మన ప్రీవియస్ కమాండ్ ఏంటి, గ్రూప్, రైట్. చూడండి DB team ఉంది, DB team having 1001 is the ID of the DB team. ఇప్పుడు జాన్ యాడ్ చేస్తాం, జాన్ having 1002 group ID. So I will say user mod AG DB team కి యాడ్ చేయాలి మనం జాన్ని, అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ కమాండ్ మళ్ళీ టైప్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి DB team లో జాన్ యాడ్ అయ్యాడు. So his name is showing here. Like that you can add as many numbers, as many users as much you want. ఓకే, ఈ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు. How to remove, removing the user from the group. So dollar sorry, is different command, g password group password, okay, -d username and group name, right. So for example I want to remove John from here, g password -d John dbt, right. G password D for delete John dbt, remove user John from dbt. Okay, so let's see the content. Yeah, from here John is removed, John has been removed. Okay, let me add him again, let him add him again. John again added. Suppose let me create one more user, user add, okay. So I will say this time something like Ravi, password Ravi 123, Ravi 123. Now let us add Ravi as well. So what is the command, up arrow, this arrow, here I will want to add Ravi also added. Now let us check the list. See John comma Ravi are added. So instead of checking going and checking this file, we have a command which will list out all the users who are added to this group. Okay, to display the list of users who are added to a group. So command is sudo lid -g and group name. So $sudo lid, suppose I want to see the list of users from DB team. You see John and Ravi both with their IDs are displayed. Any questions please till now?
No, madam. Right, right. So we won't do this every day. We won't do this every day, but practice them and remember them at least before the interview. It's a basics, right? Very basic. So normally even experienced person also sometimes he will not remember because ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ చేసే టాస్క్లు కాదు కదా, మనకు గుర్తుండవు. బట్ ఇంటర్వ్యూలో అన్నీ అడుగుతారు కాబట్టి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకొని వెళ్ళండి, బెటర్గా ఉంటుంది. రైట్. సో ఏమవుతుందంటే సమ్టైమ్స్ ఈ బేసిక్స్ కూడా రావా అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు, కానీ నిజానికి ఎంత 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా మనం రెగ్యులర్ చేయకపోతే గుర్తుండవు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన గుర్తుండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. అందుకని ఇంటర్వ్యూ ఇస్ డిఫరెంట్, రియల్ టైమ్ వర్క్ ఇస్ డిఫరెంట్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ మాత్రం ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి. రైట్. హౌ టు డిలీట్ ఏ గ్రూప్. ఫస్ట్ డిలీట్ ఏ గ్రూప్ చేసే ముందు మనం డిలీట్ అయిపోతే కష్టం కాబట్టి లెట్ మీ చేంజ్ ద గ్రూప్ నేమ్. హౌ టు చేంజ్ ఏ గ్రూప్ నేమ్. టు చేంజ్ ఏ గ్రూప్ నేమ్. Okay. Group mod. Group mod. Hyphen n. Hyphen n. That means n stands for new name. New name, existing old name. Group mod hyphen n. New name I will say dev team. Old name was db team. Or else I will say db hyphen team. This way I want to give. So as of now, what is the group name? db team. And remember here this is a group, right? This group John is coming, Ravi is also coming. Are the groups? ఎస్ దే ఆర్ గ్రూప్స్. ఈవెన్ దో మనం యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, యూజర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూజర్స్ సేమ్ నేమ్తో గ్రూప్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఓకే. సో నేను మాడిఫై చేశాను. లెట్ us see the name now. Now you see db team has changed now. db hyphen team, right? Before it was db team, now hyphen I have given. This way you can change it. Since we are discussing about changing group names, we also check for changing usernames also. Changing username, for example, changing username. So username changing means you have to do user modification. For that, user mod. Okay, user mod, and here instead of n you have to give l, and remaining is same. I'll say Ravi. I'll say Ravi something. Yes, I will add at the end. I'm sorry. This is the new name. This way you can, and I'm sorry, and this should be L. Here is Ravi. Now I want to change him to Ravis. So first of all, ls cat etc password. Here Ravis is there. Similarly, let's check for the group. The group has not changed. Group I have to rename. We have to rename group. Group not changed. We have to rename it manually. The same command which we used before. And similarly, password also we can change. We can change password also. So the same user, you to change the password. To change user password. So here simply, very simple, it is very simple. Again you have to say simply password and username, that's all. It will prompt again, you have to give the new name. And finally delete the group name. Group del. One moment please.
group del and group name. So suppose I want to delete db team, then I should say db team. So group del db-team. So now the group is not available. Any questions, please? No, madam. Yeah. So thank you. So let me create the group name again. Okay. So now we'll discuss about how to change ownership of a file and of files. That we'll discuss now. For that, let me have another group called dev team, RFN dev team. Okay. So I have a group dev team now and ls. Okay. Touch some files, something like file 1 to some 6 files. ls I have 6 files. ls-l. They are the 6 files. And observe carefully. Here we have this section. This we discussed already. This part we have discussed already. And this part we have to discuss. This is called owner of the file. This first section shows that owner of the file. And this second column shows that group name. Okay, who is the owner of that file? Who is the group owner? Which group this file belongs to? Who is the owner of that file? There is a meaning. For that we use change owner command used to change the ownership of a file. Now I want to change a file, for example. Then you have to say the file name, change owner. You should be root user. If you are not a root user, you should say sudo. If you are not a root user, sudo not required. Sorry, sudo is must if you are not a root user. If you are already a root user, sudo is not required. Change owner. Okay, owner name. What owner name you want to give? I will give something like Ram, or I have already have Ravi's. I have Ravi's, so I will say John, for example. John I have already. Username and file name or directory. You can give directory name. So for example, change owner. I want to change file name. For example, what do you call John and file 1.txt. Well, file 1, for example. So file 1 is a file. John is the owner. Now I want to make owner of this file as John. Change owner John file 1 ls-l. You see, for that file, John is the owner. Similarly, you can do it for file 2. That means only John can access these files, like root user No, or some other user. it's not like that. Whatever John having the permissions will be applied to this file. Suppose John having some execute permissions, right? Some read permission. Whatever permissions John having, that permissions will be applied to this file automatically. Okay. So John only can run it. Sometimes what happens is that, for example, sometimes some applications, some tools, whenever you want to install, you have to install them as a particular user only. If Yes. you try to install it as a root user, it will not work. You have to install it as a particular user type.
So you have to configure that. So while configuring, we also need to do these steps, change the owners like that, change the owner and group name also we have to change. For example, when you are using Sonar Cube is a tool. When we are using Sonar Cube tool, there we have to change the ownership of the files and directories of that particular uh, tool. The tool contains a lot of files and directories. All need to be changed to Sonar user and Sonar group user. Sonar group, we have to change the group name as Sonar user also to be Sonar. This way, uh, we have to switch back to Sonar user. So now you are the root user. So this file, to work on this file, John has to switch back. You have to switch back as a what you call a John user. So you should say hyphen John, and then as a John, you can do whatever you want. The permissions whatever you have, you can execute on this file. But the same as a root user, we cannot do it. John user having a separate permissions, he only can execute it, not the root user. To achieve that, you have to change it to John user. Now you are a John user now. You are a John user now. Now, as a John, now you can take actions on the files which having owner as a John. For example, this is a root file. Only root user can directly, without any sudo, he can directly run these files. For John, John also cannot do all the things like root. For that, for John, we have to give special permissions. We have to give special permissions. Where we have to give that? We have to give that in vsudo file. We have a file called vsudo. So if you open vsudo, here for that user, I have to give the permissions, all the required permissions. Here under root user having permissions. You can execute, you can run all the commands. So each all having separate meaning. So root user can execute any file. He can do anything on any command. So here in this section we can filter out. For example, John can only open the VA editor. Other than that, he should not allow to execute other commands. That way you can restrict him. If you want, you can restrict the user, and we can filter out what commands he can run. That way we can add here in this vsudo file. If John want to if you want to give full permissions to John, then same like root, whatever root having here, all equal to all space all, the same has to be assigned to John. Then John will work same like a root user. But that level permissions we won't give in real time. We will give him the required permissions in vsudo file. So that is the purpose of creating a user, and later on we will come to this vsudo file, and then we will modify we will add the required permissions to that particular user. Control X, clear the screen. ls-l. So this is a one user, and second file if you see Ravi is another user. Now Ravi having, now to work on this file, then Ravi whatever permissions he having in the vsudo file, those actions only he can do on this file. And not only on this file, he can do whatever permissions we have given in the vsudo file. Now here, suppose I want to add group name. I want to add a group name to this file. For example, I want to add a dev team. Then the same command, change owner dev team and file one. But file one, here it is this name dev team. How the command knows that it is a group ID or user ID? Username or group name, how it identifies? It cannot. That is the reason you have to give a colon here. When you give a colon here, then the command understands that okay, this is a group. If there is no colon, then it is a username. That is the difference. Enter now, and now if you see, now dev team is a group name. So this group will have, we can add, give permissions to the group as well, and to this group we can add the users. So if that is the case, then no need to give permissions to users. Whoever belong to this dev team can have the permissions, all the permissions whatever the dev team is having, the group having.
but I want to change both at a time. For example, I want to change user and password at a time, user and dev team at a time. Then you can do username colon dev team. This way, if you give, this goes as a owner name and this goes as a group name. Suppose I want to give this to file number 4, and if you see file 4, automatically owner name as well as group name both are changed. So at a time, whenever you want to do multiple actions, this both at a time, then you can use uh, username and colon. Okay, these are some basic commands. Just practice them. And wget you already know. So wget you already know. Change group name. I should say colon dev team. Dev team. Now both at a time. Change owner name and group name. Then you can say John, username and file 4, something like this. Okay, these are some operations we need to do in our daily activities, but not regularly, only one time activity, but we need to do some of the time whenever you're working on installing some softwares like Sonar Cube. Now some basic commands like wget, you know, right? What is wget? To download files from internet. Whenever you want to download from some files from internet, you have to use wget. We already used it multiple times, wget, and you have to download. For example, uh, what do you call this one? We have used free, right? Free, this one you can use, right? Right click and copy link address. So now it is downloading, right? ls, so the zip file is zip file. Sometimes we need to also work on tar files also. Sometimes we need to download tar files. So for example, I want to download tomcat 9 download version I want to download, for example. Okay, so this is a tar file, for example. You can right click and copy the link address. Just right click and copy the link address. Now I want to download wget, again wget tar file ls. Now this is a tar file, you see, tar file. This is a zip file and this is a tar file. Okay, so how to unzip it? I believe -xvf apache, yeah, correct. So now how to unzip it? Tar file xvf, what is the command? Unzip, untar, I can say untar a tar file. Okay, you have to say command as $tar xvf and file dot tar, what is the extension typing, dot at zz. So tar.zz, this file I want to untar, then I have to use this command. What command? tar-xvf the tar file. This command you have to use. So zip file, you know, unzip. Now after untar, what happened? I got this file. If you go to that, inside that cd apache ls, all the files are untarred, right? Right. So that is about the wget, and we have like top command. Top command displays you the list of processes running in the Linux machine. Okay, top command.
displays list of processes running in Linux OS. And we have htop as well. Htop, I believe it's not by default, you won't get it. Control Z. Htop, it is not there. You have to install it. Yum install htop. Yes. So htop, you see, it's somewhat graphical. It shows output in a graphical way. Right? Control Z. Displays the processes in a GUI, in a graphical user interface. And then free command is there to display memory details. Free. So it's showing total memory is 9000 plus, and used and free and shared memory, how much it's available, right? And some more commands like package, some basic commands like package manager, we say them as package managers. Package manager in Linux. You see in Amazon Linux, actually instead of that, we have two families in Linux. One is Red Hat, another is Debian. So Red Hat family, the OS belongs to Red Hat are example Amazon Linux, CentOS, etc. And here Debian family belongs Ubuntu, and few more are there. Exactly, I'm not remember. And here this comes under here Red Hat RHEL is there. Red Hat Enterprise Limited also there. RHEL, Ubuntu, and many others are there. Belongs to Debian. So in short, you should understand that any OS belongs to Red Hat family. The package manager will be YUM. Okay, so this is the command we have to use. You just should understand. If we are using CentOS, you should understand if it is belong to the Red Hat family, then simply you have to use yum command. Whatever you want to install, then whatever you want to install, you have to use yum command. So yum not important. Yum stands for yellow dog updater modified. That is a abbreviation of yum, something like that. And apt is a package manager. This is used for Debian family. Used for Red Hat family. Okay, and this is advanced package tool. Advanced package tool used for a Debian family. If you remember this, that's enough. So and remaining commands, only few. See, actually, out of 100% commands, there will be 5% variation, around 5% variation whenever you're working with Red Hat and Debian. Otherwise, most of the commands will be working. Most of the commands will be working. Any questions here, please? Right. So we have vsudo. I told you. Actually, it is called as a sudoers file. It's called as sudoers file. Sudoers. Okay, sudoers file. So this file is nothing but how to access this sudoers file is nothing but vsudo.
So here what we do, sudoers file is used to configure permissions. So we have to open vsudo and you can add the user over there. For example, vsudo now I want to add John here. So John, I want to give all the permissions like root user. You can filter out also. Some permissions here in where I'm typing. Here I can filter out only to run so and so commands. Exact syntaxes I forgot, but here in this part you can give permissions, allow him to run only some specific permissions. We will see that. We will be working on vsudo in coming sessions. At the time I will explain that again. So as of now, John I want to add and I want to give him full permissions like a root user. Control X, here you see exit is there. Control X and save modified buffer. Shift Y, yes, Shift Y. Enter. That's it. That it has been changed now. What happened? Oh, it's saying there's a problem. What now? It's saying edit sudoers file again, right? E, small e, enter. So I forgot to give equal here. Okay. It is not a VI. It's not a VI editor. Okay. It's not a VI editor. Escape. You see here, it's a nano editor. It's a nano editor. We have many editors are there. Nano is famous, and VI editor also we will use them mostly. So nano also we use. And where are we? Yeah. Escape. Control X. Shift Y. Enter. Now we are done. Clear the screen. If you say cat vsudo, oh, you cannot. Cannot. Okay. So this way now the John has permissions, right? And next we have another file called what is that? ls-a. Yeah, another file we have is called .bashrc. It's a hidden file. Okay, it's a hidden file. Normally, uh, we will find environment variables here. Environment variables. So, like in Windows, you have environment variables. Like for example, in Windows, environment variables. Edit system environment variables. If you click on this, environment variables. So these are variables. So this is a path actually. In this path, we will give the suppose you installed some application. You have to give the path of that executable file so that you can run that application from any location. So that is the reason we use path. And if you see, if you click on edit now, so it path contains some files. For example, here it is Visual Studio Code. Visual Studio Code is application. Here we have given /bin. So this is a path where my what do you call application executable is existing. So if I say edit here and if I copy this and if I go to that location bin, here is my executable file. This is my application code tunnel. This is application. So this is a path. So if I give there, if I give path like this, then your Windows, if your Windows will automatically, suppose if I say here if I say CMD or not CMD in the new tab, if I say here simply I'm saying code that is application name which I was just talking. So see automatically the application started. You see this application already started. How it is started? Because the path we mentioned over here, the path of that code application we mentioned here. So when I say code dot, automatically it went to this path. It checked the environment variable and the path is mentioned over there. It went there and it found a executable here code tunnel and it launched it, right? So this way environment variables are useful. So in Linux also we have environment variables. So it contains values, path values like path of the executable like that, right?
So here if you see vi dot bash rc, if you open that, you see some content are there. Here dollar, the environment variables always start with the dollar symbol, and the name always will be in capital letter. You can give small letter also, but it's a good thing to give the name as capital. So these are the paths actually. So home means it's a path, having a path, and path having you can add, if you have installed a new software, you can add to the path equal to, at the end you have to add. Suppose I want to display the content of this, for example path and this home, then I can give, here I can say echo is a command I have to use to display the content of the environment variables. If I say home, so home where I'm at root, and similarly echo, if I say path, the content of that path variable will be displayed here. So bin folder having executable like that in the code, just now I've shown you my application Visual Studio Code having bin folder. If I want to execute here in Linux machine, then I have to install Visual Code, and the path I have to add to the path variable at the end, that I have to edit and I have to assign it to it. So these are the environment variables. So we call them as environment variables. Let me type this here. Dot bash rc is a hidden file. Is a hidden file to display hidden files. Use ls ls-a or ls-la. Okay, using dot bash rc we can set environment variables for any softwares installed, or for a user account also. You can, a specific user account also you can add, set the variables. Tomorrow we'll start with the shell scripting. One day is enough for shell scripting. uh, most Mostly I will try to finish in one session. So shell scripting will be easy, very easy, so we'll complete it tomorrow itself. And from Wednesday onwards we start Git and GitHub. We'll start the DevOps tools. So one session is enough for tomorrow. We end the Linux machine, Linux commands. And by the way, we'll be learning some more while we working on DevOps tools. We will be dealing with Linux commands. If anything new we found, then I will explain them. So as of now, these commands you practice, these are enough actually for you, for our regular things. Shell scripting, which we were learning tomorrow, is not mandatory actually. It's not mandatory because anyway we have other tools like Terraform, we have Ansible, we have to deploying applications. These are enough actually. Very rarely some companies, if they are not using Ansible or they are not using Terraform, then they go for shell scripting. Otherwise, shell scripting is not required. Some may ask for Python, some may ask for shell scripting, but in market mostly the job what Python do, Terraform is doing. The job what shell scripting do, Ansible tool will do. If you know Ansible and Terraform, more than enough. But anyway, tomorrow we're learning shell scripting. That knowledge is enough for you. If really in your real time, if you want to work on shell scripting, the knowledge you gain tomorrow is enough. And after that, in the real time, you can explore yourself. You can easily explore, and you can, on top of it, you can add some more logic. But tomorrow we'll see how to use different syntaxes in shell scripting. What are if statements, what are loops, what are while loop, for loops, what are functions. Those things we'll learn tomorrow. If tomorrow is not sufficient, then day after tomorrow we'll spend some more time and we'll finish it off. That's all for today. If you have any questions, let me know, please. Hello. Jay? Yes, Jay?
సార్ ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ సెషన్ ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో లినక్స్ మళ్ళీ ఆహా నేను ఒకసారి రివైజ్ చేస్తూ ఉన్నా. సో ఆహా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నాను సార్ నేను మధ్యలో. సో అవునా ఏంటంటే ఆ, మళ్ళీ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటాయి కదా అంతకుముందు క్రియేట్ చేసినవి, అవి క్లియర్ కావట్లేదు. సో అవి ఎట్లా క్లియర్ చేయాలి మొత్తం హిస్టరీలోకి వెళ్ళి లేదు, మనకి రిమూవ్ చేయొచ్చు కదా జై, మనం రిమూవ్ డైరెక్టరీ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది రిమూవ్, ఇలా చేసేయండి రిమూవ్ డైరెక్టరీ. రిమూవ్ డైరెక్టరీ ఓన్లీ వెన్ డైరెక్టరీ ఇస్ ఎంటీ. మీద ఒకవేళ డైరెక్టరీ ఎంటీ ఉందనుకోండి, ఇది వాడండి. ఓకే, ఈ కమాండ్ ఓకే వాడండి. ఒకవేళ దాంట్లో ఓకే ఆల్రెడీ కంటెంట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీరు రిమూవ్ డిఐఆర్ పనిచేయదు. అప్పుడు మీరు ఆ, ఇది ఫైల్, ఇది వాడండి, ఈ కమాండ్. డిలీట్ ఏ ఫోల్డర్ విత్ కంటెంట్స్, ఇది వాడండి. ఓకే ఓకే ఓకేనా, ఈ ఓవరాల్గా కమాండ్. మొత్తం మొత్తం డిలీట్ చేసేస్తుంటా పాస్ట్. ఐ మీన్ అంటే మీరు వాట్ ఏం ఎవర్ ద చేస్తారు చెప్పండి, మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఒక జస్ట్ మీరు డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక మీరు. డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. రైట్. అవును, ఓకే. ఎల్ఎస్ వాట్ హ్యాపెన్ రైట్. నెక్స్ట్? ఇట్లా అనగానే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మనకి మేక్ డైరెక్టరీ 1 ఉంది కదా, ఇంతకు ముందే మనం ఒకసారి దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ అదే ఐ మీన్ మళ్ళీ డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి, నేను చెప్తాను. ఐ మీన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు ప్రతిసారి స్టార్ట్ చేసినప్పుడల్లా కొత్తగా కాకుండా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్దే చూపిస్తూ ఉంది నాకు. మ్మ్. మ్మ్. సో నేనేమనుకుంటా అంటే మామూలుగా మ్మ్. ఏంటంటే ఇప్పుడు హిస్టరీలోకి వెళ్ళి హిస్టరీలో అన్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, ఓకే, చేసినప్పుడు చేయండి. రిమూవ్ స్టార్ అనండి, రిమూవ్ స్టార్ అనండి, క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇది ఎంటీ కాబట్టి అవ్వట్లేదు. రిమూవ్ డిఐఆర్ అనండి, రిమూవ్ డిఐఆర్. ఓకే, డైరెక్టరీ 1 ఓకే ఎల్ఎస్ క్లీన్ అయిపోయింది, క్లీన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే ఫైన్. అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు మొన్న ఒక కమాండ్ చెప్పారు, షిఫ్ట్:/Q అంటే క్విట్ అయిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తాం అని చెప్పి. అవును, దిస్ సో ఈస్ అక్కడే ఇన్సర్ట్ అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది నాకు. దిస్ ఈస్ టెస్ట్ అండి. ఇది ఒక ఫైల్ ఇన్సర్ట్ మోడ్లో ఉన్నాము, ఈ ఫైల్లోనే. రైట్ ఇప్పుడు ఎస్కేప్ అవ్వండి, ఎస్కేప్ అయ్యాము, అవునా? రైట్. అవునా? ఇక్కడ బట్ టైప్ రెడ్ కలర్ లో నాకు ఒక ఎర్రర్ లాగా చూపిస్తా ఉంది అది. అవును, అలా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయండి. అలా రెడ్ కలర్ వస్తే ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసిన తర్వాత షిఫ్ట్ కోలన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇలా అప్పుడే వస్తుంది, ఇలా షిఫ్ట్ కోలన్ వచ్చింది కదా. సో సో నేను ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇన్సర్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నా షిఫ్ట్:/Q అని. సో మళ్ళీ సేమ్ ఎర్రర్ సెమికోలన్ మళ్ళీ. అంటున్నారా, సెమికోలన్ అంటున్నారా, లేకపోతే కోలన్ అంటున్నారా? అంటే షిఫ్ట్, కోలన్ అదే సారీ, కోలన్ 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 కోలన్. కరెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేశారు? క్యూ అని టైప్ చేస్తే టైప్ రావట్లేదా, డబ్ల్యూక్యూ అని? రైట్. క్యూ అని టైప్ చేయగానే మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళలేకపోతున్నాను. నో అందులోనే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఉంటుంది. చూడండి సేవ్ డబ్ల్యూక్యూ, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. ఎంటర్, ఇప్పుడు డబ్ల్యూక్యూ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. చూడండి, ఎంటర్ వచ్చేసింది బ్యాక్. ఓకే నేను ఓన్లీ క్యూ ప్రెస్ చేశాను. నో రైట్. ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాల్సిందే, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాల్సిందే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. మ్మ్. ఓకే ఫైన్ సార్. థ్యాంక్ ఇలాంటి చాలా చిన్నవి చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ ఏం చేయండి, నోట్బుక్లో రాసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడగండి నాకు. నేను మళ్ళీ టక్ చూపించేస్తా. ఇట్లాగే ఏం ఇష్యూ లేదు. డౌట్స్ సార్. స్టక్ అవ్వకుండా ఉండండి. కంప్లీట్గా ఎక్కడ స్టక్ అయినా రాసుకోండి, నాకు చెప్పండి, నేను చేపిస్తాను. షూర్ సార్. మిగతా అంతా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. రైట్ ఏమైనా ఉన్నా చిన్నవే కూడా ఎప్పుడు వస్తున్నాయి. నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే బెటర్. షూర్ సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అండి, విల్ మీట్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ అండి, టేక్ కేర్. ఇది హలో, మీరందరూ కూడా ఇదే లింక్ యూజ్ చేయండి, సేమ్ లింక్ యూజ్ చేయండి రేపు కూడా, సేమ్ లింక్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.